no abo pemu ahaye pent radio 100.1 FM yokumase asoka Pentecost House anwumre no num ene fa kase ene matena se ede ebromidin ene Oheneba Nyarko kase ni mo dia edi emu akotene bi ene say Apostle Tony Mensa wono area head abeka Church of Pentecost wo say apamfoforo no na hyase no bosha nyame wode ehye ne ma ena fensu nipa entuhwa bosha wo hye no eno na ba mu ewo apamfoforo no emu no oka de ba Yesu na wo ena fensu Yohane suboni na wo Omampani John Dramani Mahama ene waja asrafo beyese oha eni akire wonum ekwan se wonum enko Jamaica no nkobo Jamaica for esan hurricane na atorencha ma to wo mo a ene wonum ajapade pepiankoma na asei no na ewe ho ena edomkuma omrahye bidwafie kire sei Bibi sa honoma ewo se eba beto mrahye bedwafie na mrahye bedwafo ba obo ho agitum ansana ya masrafo bisi akọ na ba ne sa de na aban pese wodi esie ono nyamfo atachia ekire se ono de ntia ode na chitai hana so betai kan ne mampani be de akire na chi enyina ene se MPP enye akamfo party enu nti ena wotai na chi saa Wade kokoba kwa diama pragia na afenso ukadafo weyi Deputy Bono East Regional Police Commander ena edi afutu ekomo wonum se womunhwe omuye pa esan se eneba mamutumi se munye adwuma no anamu bia mutu ene ka oma na accident eta esie munhwe muhuye pa wade kokobo ena afenso afutu ensem akọ ede ama wonum yebekọ asante achen pecheche wonum chese wonum ani abrese krodo mabunu se wonum mpneda emma obia emfa wonum asase no emma mednane galamsey site wonum metufam gudie sene se wo yo hene a wonum hu a eno aso chorokrata boko de abre otekoko so asantemanwura ne atu ade so we politicians so anya de won bema akwan de biada yebekọ ho ne de honum ensem sonso ede abrao kase ni mu aseda ne mfema Oheneba spices and afinso Oheneba no dairy pardon me so wonum adama wonum na so yasen ama yede kase ne ebro Kabna uso do me aboma chidom edi free kase dem hosa enso na se okay we streaming live on Facebook and afinso YouTube ede emayen me dane me hutia wona magima bo phone krato me de kase ni chiru mu beto wo so enche Dofo a minnim ho agro na se die waduane ne da no ayesronko Anira Oheneba spices abefi aduane de ayesronko Oheneba chicken seasoning se wo tutu wo chi ana wo ye akokọ nam ho bibia fakakra sum froye no Oheneba stew seasoning ba mama jeta jollof no Oheneba jollof seasoning ma no hwam ne odew fried rice no kra die Oheneba fried rice seasoning e ma me fridge frede aponchin kakra no me do Oheneba go seasoning na ye asama me se nira Oheneba seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de kekeka anu so de aduane me hwam me den ubedie dibium enti obapa Oheneba spices abama yen aduane no aye de efise ne die ne nso aye de Oheneba spices daily e wojo hodromu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum Afa yemo akwa badebaka se no so yemfa ensem ni nchiremu yemfa emrawo Yankosha Simfree the Church of Pentecost Abeka area head wono ewo ho ya Apostle Tony Mensa what they atudwa amanada na di se wo hwe eye apamfoforo ni mo ensem no a na eye boshe nyame ehye ne ma ewo apamdada ni mu eno na ehya sese ebam ewo apamfoforo ni mo wo se wo hwe eye mami Elizabeth wono ewu Yohana Nyankopon eto ne yafunu mu na esan Yohana no wo ba bawu ne tiato ne yafunu mu kosi se ye di Yohana eba asahye na mami no wanyini kra babrewa na obabu Maria de no no nyamfie edun watwepe eno no sonso obabu ye di Yesu babesu ye no ni nyina eye boshe nyame ehye ne ma eno enana wo de na di anase wo ma no abam ewo apam foforo no emu
Maria, about for 18 years, less than 20 years. Ono swanyim, and ono so che sentia wanyim. Sentia manyim ne say, Nyamia kaine bosse. Kamia ya say, the beginning of the New Testament has to do with God remembering his promise. Apantu from fiti asiani niya ne say, Nyame wakai ne bosse. Luke 1:72. Ochrim say, Nyamia kai ne bosse. Sentia yewu Yesu niya ne say, Nyame wayede wakai ne bosse. Ne bosse odi say ye janom wakai. Enti Nyame bosse odi say Abraham de ma Isaac de ma Jacob pe. Bosse ni nyina meshira meye we enye bibia say Yesu ayebe dey yebe wo. Inti Yohane Esuboni papa ichirem say me be ya ye fa Yohane Esuboni ye wo no kra ba fra ye be wo na manje obofo ndi obofo no ma me to de mum na afi na no ebue efi say wa chiro din ye o say ni di de John efi say din wo nya dada Bible say o chiro ya ye bodi na pa na no ye den ebue e na o chirem say senti anyame ama me ne me yere ayoboni emfi bebre Elizabeth ohu obema dansa me ware no nanso Elizabeth entumi nyinsai senti anyame yes ansa na odeniyefu no to ama Yohane Esuboni senti anyame ansa wakai ne bosha odi say Abraham Isaac ni Jacob na emra wakai ntene me yira eden awo bosha nyame ekaye edema ne mighty ena Elizabeth ewo ye ema Maria nso enyinsen Yesu Kristo Apostle Tony Mensa area head Abeka Omampani John Dramani Mahama ene weja eye asrafo eye 48 49 and afin so 50 engineer regiment kwan se wonom enko Jamaica na atorienchema eto wonom eye hurricane Melissa no wonom enko boa adehye and afin so oman no wo se ebra sa atorienchemi eto wonom no wodi kan he magana yede ne mwakakra eko edekokoma eye Jamaica oman no ema ofa tetefon Jamaica Prime Minister Emma wone ono etwetwe common watchere or hawa wonum ewankasa enafin so emwa wonum ehia na ohwe na chese emwa no ehia eye engineer se nafin so asrafo enu nti na ene iwoja asrafo yi ekwan ese wonum enko Jamaica na wonum enkonkoboa de akare de defa enso so de akọ na wonum ekọ en watche se wei eye emwa o my Ghana yede ebo amai binom eye yasede na afin so yade dada eya yeye Omampani Mahama. After we dispatched the first batch of humanitarian assistance, I made a phone call to the Prime Minister of Jamaica, the Honorable Andrew Holness, to express Ghana's solidarity with the people of Jamaica. He thanked me for the assistance we had dispatched, and in our discussion, he said what they need currently is assistance with rebuilding and providing shelter for the people who have been displaced. And so I offered to send a regiment of our engineering corps to help with the assistance and also send them some tents to provide temporary shelter. We're dispatching those tents by sea so that we can provide temporary shelter. And in the meantime, our troops are going to help with reconstruction, with building, and also providing support for the people of Jamaica. So you're going to be engaged on this mission in engineering and reconstruction works. You'll be engaged in technical and logistical support services. You'll be engaged in community-focused assistance. Enti na adwuma so asrafo wonom ekwakodie no ena na Omampani ochire mu no na eno achi ena ode to wo manim se mu kwei mo ena mo so Ghana franka mo ya Ghana anamusifo Ghana ban anamusifo ba bia mo kono subai mo beda na di ena be kire Ghana fo subai na be kire Ghana asrafo nso subai mo nkoda subai padi na mo nko na mo mfa edimpa enkoja mo mfa Ghana dimpa enko na mo nsan emra. Your conduct will reflect the values, discipline, and humanity of the Ghanaian soldier. Your ambassadors of the Republic of Ghana, your actions will shape how Ghana is perceived abroad. We expect you to uphold professional excellence, respect for local authorities and communities you work in, to exercise discipline, integrity, and teamwork, and protect one another and return home safely. Ghana has already carved out a good reputation for service abroad, and I know that those of you who are dispatching today will hold the flag of Ghana high, and you will not let us down. Through you, Ghana is going to convey a clear message to the people and government of Jamaica that they are not alone and that Ghana stands in solidarity with them. Ghana stands with them in this moment of rebuilding and recovery. This mission symbolizes a bridge of solidarity across the Atlantic
and grounded in shared history and mutual respect. I'm confident that you will execute this mission with honor and distinction, and that you will serve with pride, humility, and dedication. And may your efforts bring hope and renewed strength to the people of Jamaica. We Mampeni John Dramani Mahama Ghana Mampeni Nanudisem and Nawoti Ebra Woja Asra Fodomi Quine na wanom akọ Jamaica na eno esi ye na ne edom kuma womra hye bidwafie nso central for mumra na ye wo assembly kan ne assembly na mo kan koya ranking member on defense ye owura ononyam for Reverend John Intim Fojo wono ena ejina eye podium ye chi a ene wono nso ehoro eye dom kuma no wonom hawo edigu ye ni nyina efa asrafo yi a omampani eja wonom kwam wo makọ Jamaica yi ena ononyamfo Intimfo George say ye edom kuma no ye nsi kwan edabi ye nka say ye nuanom amai wenum say hawo bi to oma man ye nkonkoboa wonom enche ye omampani mahama ye ti ya na chese ye de Ghana asrafo edo modu Benin say wonom ena enkonkohwe na wonom enji tumi femfiri asojafo nsem fema eye Benin aban eno wa meka hwe amfa nkyere yen ene so so wa nka hwe ankyere yen wasan asesa asrafo so wonum enko Jamaica yen ha yen se asrafo edi omo ekọ no dabi na emom hwe se emra enhyehye no eso na obedie asa aban we no wonfa nhye ne nyadwuma asa emra hye bedwane kra wo mu yen sa we no nyamfo Intimfo jo. We woke up to the news of Ghana sending troops to Benin, and these troops that are committed to some undertakings in Benin ought to have come to the attention of Parliament for prior approval. Today, we also have woken up to the news of government sending military troops to Jamaica to assist on some humanitarian grounds and some reconstruction, undertakings. We don't have any problem with the principles of assistance to these countries we have mentioned. However, the procedures that should have been followed and the due process of consulting this Parliament House in such decisions for us to be able to interrogate, to ensure transparency in the modalities, the framework, even the various costs that the states will incur, how long all these decisions taken will persist. Certainly when they sought to buy helicopters, they had to consult Parliament. So how come when you want to deploy troops to Benin, you do not consult Parliament? When you want to deploy troops to Jamaica, you do not consult Parliament. What are they hiding within this process? Then womo edi esie ewa namu a wonum eto eho na owura Intimfo George say wonum don kuma ne de wonum pese wonum ehu wase enye se wonum ntimi enka nkyere Ganafo anase aban ne ntimi ma mebo Ganafo amane so beba mrahye bidwomu ne je se wo man kasa ne ya na wonum enye san so wonum susu obi amisa ye nhwe obi enka hwenti wose Ganafo nso yeje ensembisa edi from ho anase wonum anu ye na no na owura Intimfo George ekere se wonum pese wonum ehu se asrafo ya wonum ekoyi sika sen anase ekaban na Ghana ebo ewo wonum eho afi kọ na omo kọ nso no enafo ahe anase mredodo sei na womo ekwa kwedi wo honom was say wonum ehu wo mu nyina edi free aban no ehonom. Sending troops to Benin, we need to understand which protocols under which this deployment is going to be undertaken, how many troops are going to be sent, how long this operation is going to be undertaken, and what is the cost to the state? How much is it going to cost the state as a result of this decision? We have to ask all these questions. We are demanding answers from the Minister for Defense, from all the relevant agencies who took this decision. They are misplaced priority, and we cannot watch on unconcerned for the taxpayers' money to be misused in very misguided deployments, and they do so without regard to the citizenry. They do so thinking that nobody owes them a question. Wonum ye wo nyina san se wonum nim se obia eni asembisa bia bisa womo de womo ho enu nti na ban no etu anamon bi se na ne ononyamfo Intimfo George wono so na no sia na sie foforo nso e wa ha na monsan mra ye koya eno nso eye oltafo emra hye bedwani ononyamfo Vincent eko asefoa na wono nso ejina kire na ono ne de wo se lithium eye ajapade kase a se eba bedua wo mamu ana kyesinyame wo hira wo papa enti ene lithium a eba bepie mu ewo man mu na aban na etutu ehuniama anase ehunhyehyeye na sa aban na atam ni nyina de abonebo bibia ni a wontia omanfo ne nan so won kai se mrahye bidwafo no wonum de gina nkrofo anase Ganafo anamu ewo honomo ewo aban mu enu nti sa aban tu anamu bia wo so obo Ganafo amane ti wo so oba mrahye bidwafie bo o mamane na omu de omu na mo ambeti a
yes let your ho hyehyɛ afei de atwa sensen afei 10% afei was it da bi e was say ononyamfo Emmanuel Amakofibu a wono eye osoafo ohwe yen sa se obo ade bobre nsem so no ono anka so ntunu ho ade so enya sa omampani enyina di esanse enya sa na adwuma no ye no. It is neither reasonable nor acceptable to assure Parliament that consultations have been concluded, only to later rely on insufficient consultation as justification for a reversal. It is this inconsistency between what Parliament was told and what has now been conceded that lies at the core of our concern. Lithium is a strategic mineral with far-reaching implications for Ghana's industrialization agenda, energy transition, youth employment prospects, environmental protection, and intergenerational equity. The management of such a resource demands clarity, consistency, and foresight. The minister's erratic handling of this matter has undermined public confidence, weakened Ghana's negotiating position, and exposed Parliament to avoidable embarrassment. In any functioning democracy, a sector minister who presides over such contradictions and uncertainty on a matter of national importance must take responsibility for his action. In these circumstances, the minority of the 9th Parliament in Parliament is of the firm view that the honourable course of action is for the Minister for Lands and Natural Resources to resign or be relieved of his position in the interest of accountability, good governance, and restoration of public trust in the management of Ghana's mineral resources. The minority reiterates its unwavering commitment to defending the national interest and ensuring that Ghana's strategic resources are exploited in a manner that delivers real value to the Ghanaian people. Na eno eye ota form Rashebedwani ononyamfo Vincent Eko asefo nene eno no yemo emfa enwura MPP wonoma wo ba beto no emu ononyamfo lawyer atachia kane no no eye achim abuakwa Rashebedwani wosan eye emranim ni mapapa wadena no atumbi na wo kire ese adawoda sorry ya yese da bi MPP de akanfo party MPP da bi onye we ni antimi ma osi da bi eno kra na eha no no wasi MPP eye amanyuko bi a wonom ebo wonom a wonim de abaso wonom agi nimdie edi sa ensonso na obi a ese ne fata no no wonom edema no eno nti enye ekuo wei anasa busuan wei enton wei da bi enye no kra ena wonom edi akira eno nti wono ankasa obetimi akase wose kane mampania be di akire Dr. Alhaji Muhammad Bawumia wono ena wodi no edi amanyuko no anim Manitu Franka ede ema wonom wose Dr. Bawumia oyo obi a ubuade se yehwe bakosemu a wone omampani dada nante yante ne ho asembo ne bia so wadidi omampani atona so ayebibi saada papa yi onim sikasemu pa wono ene beye sikasemu nimdini a obeba beye Ghana mampani di kan we eye lawyer atachia economists what omano edmunyam bebreen ya ono a and first time ye benya president or economist Dr. Kwame Nkrumah na onye economist enti mama ya ye enkrofobia ya anye de ho a ye di be twe so say yen die MPP ye akan dominated party and then ade amama ye crusade amano say ye den na ya anye de ho a ye be kasa MPP assume competence MPP assume meritocracy ade se bi a ye mfema no Papa Kufuor okonomi enu oyakani yamanko na na do dan Kufuor ado oproso mi ensa oyakani yamanko na papa yi akọ once okoye no kura wa nu wani mase economy ne mu ayire enema nkoyi papa yi konya 41.7% baby Dr. Bawumia be gina no in fact obon ho modern say President Kufuor no nam 39% the first attempt no ma yemfa 9% no enka 41.7 no me cross to 50+1 obi si enko start from ground zero na chese one primaries no hoko didi kan no eno nya 41 nya ba na to abaye to nya 38 aha enti wode toto ho a na aka 9% pe na nka wonya de ka ho a na chese wa cross 50+1 na so emuzi enkonko starting free ground zero na eno no chese Owura Bawumia wakobida enti ono ne ton enye den Ghana fo ahu no enti ono no enso owunimde a yesi ye ton na wo mmere kra wo mmere te se ye de foforo bia ebeba
Ocean Kofu now Metena Konyanoswa, Omedi president now. I could give you 2 concrete historical examples. Our uncle once. It's Adentin Avacasa with the Dunusuna, Sinchen. And the man never ton and Nan Mubako, Nagana for Wajinatum. If you say part in it, I said the first attempt, no, Yana Unya, so San Nikobima, then anyway you do my domino behuno, not to Abanama. Let's see, all these factors now. Umuhan Yaton, I be near the bare 9%, I become 41.7%. What be do my penny am I? Anyway, Orunyam for lawyer attaching. Emranimni can name Rashid need ma or man for one of ewa achim abuakwa enono. My young twas on Yankopio mo ewa techiman. Afibia Pragia one edume for one mushiamo a annual gathering. Na ebi akoso eye enra. Enti Jumadi Aseno and Deputy Bono East Regional Police Commander ACP Stephen Boadu wakokoje akasemuno ene okwase bi na no nyam kokota akire waje akasemuno a wakasa ena wode kokobo eko edema pragia ena afenso okada rider sise empempi na ena ya accident AC dodo na efrimo ensa mo twi mo moto na aya mo nimraso mo fa hye enye hwim no across no awura mo nika achi na hwim no awura ha no na mo mfimfi mo na mo de sa accident bebre ya na efrimo ebre ya ye baba jimoto mo hwe mo huye mo hwe ye pop mo nimraso se mo nimraso a ene yensoso ye no mo ebetia ye beche mo pa samre ya ye baba mamo eye number plate fufuro mo hye bia baba ye fufuro yi no mo hwe se mo sonso mo hye ye no mo bedi aban emra na afenso hye bia da ho so se de be ya kwanhia dodo na eba no ye betimi ateso Sani ayi nyina to say be liberate okada na say bia afi nko na wie na aduka na okada dwuma ya je atum saa so na mrada ho a saa mra ne ye dwuma nia wo kan die saa reckless riding no enye adefufuro afi na e ba e ho dada enti afi no a ye liberate more people ye babu a good for nso e be wo modern na ya ma ye dwuma no so se na be ya nia wo kan nyina no e be bra so ye na kan say murika tente se wo twi praje o se wo twi wa wo ka o se wo twi commercial ka o Mr. Pempe ede accident ni ba yen fa ne se wo car no ankasa ka no ho ye de yebetumi akọ na tai na egu ase to de obi de etumi pai sansa nso de yebetumi apai nwanya ahwe ye e wo pan no so to wutwa kwan mu a de benku hwe nifa ho ya no akọse wutwi pragia nso a se wo kọ benku wo wan se wo nso obi nyam nifa na wo bu asim na wo kọfa eno de ase ndebere ba to ho police information a eba every morning na kwe nipa ewu wo saa kwanhia no a enya de katwa no se se sabe ya bia ekodi bronyan mbembe ku sure say ya preserve ye nkwa against next Christmas what I say so bronya fufu betaba 27 bronya fufu betaba duma ndema enye ne ma moderation ate kakanka te betuma transe more edi bronya no more ahwe ye ne hia ahwe eno na ehia na ACP Stephen Boadu etwa so a na wode eye futuo na ekọ edematimamufo na afenso eye okadafo yi wo say wonum etimi enya ne tie pi sa pempi na no okadafo ebi ane akronfo na kabom na wonum ekọ akronbo ene wonum be say okada brabefo obefo na tesi yekwaku wi a wo say finfram Ganafo monam ho so sanso so na okada operators amonso so moti okada so amonso modi ye adwa monso munya hwe yie pa esanse yenya ne tie yetete na se ye sorry anase se ensanso so kamo anase ensaka obi nso dia ene emra na ye ngogo ho kra emfema ye wo kan enye wo nko ana wate ebi aba o se na me ne o mo kan akoba se ebi ofo pragia wo kwa na wagina se wo fa nipa foforo bo se na ye atena we onya ma ho so bo pie na ya yu bibi anase ya ji usika eno ya ade aba ya kache enti wo hwe prominence ya ya te emrantie no aguku se mo modern se ombesi sa ne mona no na association na pragia fo na fa na kasa so no ebe boa political ma adwuma no ayemremremre because we pragia a omu association bia do an se obi afa no motor na ode ko se ukotena pragia no na se o fa usika na se usika yera unyi baabi a okwohwehwe no enti political no mu okuru dada ni metu fo se wo tena pragia mu a ya na wa hwe ohuye enya no ko a tezi nso ho
wotena mu na obi abetena benku na obi abetena nifa wa hwe abekọ na yi sika the mesra mu say futu am de ba mamu wa political ya de ebetumi ese timanfo nso mu say ya ahwe ye kakra enti aposifo ye de won betimi timamufo monsonso monye de monso mu betimi baby abewie afisam no ewo eye a driver fo wonom akache owura kwaku boaten wono kasa edema eye Alliance of Drivers Ghana wono nani abrepa na nsema wode ato nsentrofo anim nyina ene se aban ne aposifo monsoro waka ebetimi a bia bus ahodo ewo station anase ebimben station nyina monkotu ni nyina mu montutum eneka kwanhia hodo a ACC no dodo na ne free driver fo a wonom ewensa wonom bronsa ansa no akotena stage na driver ni timi sora no paka se me de ma no nsa mentimi ntwika na de na opese wo kire sign se eye blue kiosk anase bia ba eben no nti oba ya ahwi no afa kire ho na se wakotwa bi ade agum ha twin papa wase nei wo hwe National Road Safety Authority wonom accountable de ba ye de fa lorry accident na se kwanhia ba no wo ma ahwere mo nkwa etwa mo mpimdu ne nyina efa na efri driver fo ene wonom ensan wonom awe into ono de so obi eton aduane ewo station dia eno de omu nyina moto bi di nemom so obi ahyeda pa za metonsa ana obi to aduane wo de nsa ka ho bia ba na ben station asa we station a aposifo monsori nko na monkonko toto sa blue kiosk ni nyina mu eno betimi aboa ama ene bronya ye ba bedi ye nte akwanhia bia Isia no uye bronya no pempen so bia road accident nko a yehia oko road safety for omo data ni 10,000 enipa wo enenam 6,000 na engine de ntimi nkan na me ya kwa na se eba ni hwehwe mu na ya ye kire se oko lolly station ebre ba abuo apatasima eni ebie lolly station na lolly station akobie be hwanum na etanom adawafo Davenia ono kotuka he matiti me kase ma no so amintumi drive na okokobi na ni so ai hu ya hu no TCH Davenia so unya no sa na sa oboto na TCH amenia ekwan ne kwa no se eye TCH na otenten asa woto so na wo drive Niti ani esa ba se na da adawroma ye hia pa ne se ye ba kra kwa oban sa comment ba ye ne na gu kwam ebe se ba kra akra oban edia na we si ade a ese ne covid na ni pe wu ro da se bi ne mu wadu edi ese ban ani ade be gu kwam ye ba rura lo station na ba so guo edi ani ba de adawa fo e to bi edi ani de ka se ne mo pe obi ayi edia no de saka ho Melia, yes, sir. You so enye Japan momode no roll on the station. That was all you know. Only you. That more. That's the road and the road and the road as you know. When be a count and a road as the so called was a driver ni one no one says no is there next year who we are saying who ya just say a quine a walk across the be with it a quine a cry and where what with tears with him one notice there nature who says what you or to play mo it is ana emwa enti aban sorry na bia ba hodo a ewo station na abra betwitwa ni nyina mo pepa ni nyina mo prapra ni nyina mfimfiro na ha dwen ye nkwa ma na nsem ni nkwa wie kase na ewo ho no ye ko South Africa me ya say I say South Africa ba say de one US o mampani Trump na ban na o munti ye kra o munti ye ni nyina no ene South Africa ban e kire say US aban no enam kuntuna se fan crofo mo nsem fata eba South Africa mine mu wo mo na ye adwuma ewo eye US aban no na tena ye na namusini atena ye a no ewo eye South Africa wonum ema visa hodo ne permit hodo cheze wasida bi enche ye bia na South Africa aban no wonum hwemu ye wonum kokkochi eye Kenya adehye beye miensa adehye nyina ye chese wonum eye nso ye kokkochi wo mo echi wonum a chese ye chese wo mu fa isuma skuntuna se na wonum eba South Africa wonum ba South Africa chese anche ye hwe ye chese wo mu nyina ye adwuma ewo eye America aban na tena ye embassy wonum na wo mu nyina ye adwuma se
na wo bi a ono kura ni tumi krata Kenya ni a wawura South Africa na adwuma kese no ye kyese wo enye South Africa fo na no mo ye adwuma wa ha na enye America fo tro don so no akofo mo wo se enne US aban no kyese onam esuma se de enkrofo a wo mo nsem fata ewura South Africa manim ma wonom na eba bema eye South Africa brofo na US aban kyese South Africa ba di wo mani enti wo momra wo mo refugee status wo nyina emra America no se ya hoho a wo nsem fata na ewura South Africa manim na wonom ye adwuma de ma eye US aban a wonom eko enti South Africa ban se wompene sankrofo wo ba che wo nyina no wo nyina nkunsa enti America ban no wo pa onfa kwan papa so areshe me de wo SC kasi ani modia edi emu akotini bi ene se Apostle Tony Mensa wono area head abeka La Paz ewo Enkran Church of Pentecost was say apanfoforo no ahyase ni nyina bohye anyamehye ne ma wo ma no abam Homampani Mahama eja asrafo dom kwanse wonko Jamaica no nkobo Jamaica ban ene ne manfo esan atorianchem hurricane Melissa eto wonom no enti Hedom kuma ne kyerɛ sɛ wɔn epenkyirimu aban no asrafo de wɔn koi ekase na Ghana ebo wɔn ho anase ɛho hyehyɛe ɛte sɛ onfemra meto wɔn anim adrabafo nkabomu ko baako kyerɛ sɛ kasamafo a odema sa adrabafo nkabomu koi Alliance of Drivers Ghana owura kwaku boaten sra aban ne apolisifoɔ sɛ mon sorry na bia ba sa ɛwɔ lorry station nyina mungu no mon prapra ni nyina esansa driverfo ne ho na wonom ewensa edekotena sti achi midin ene Oheneba Nyarko kwamne so do mi bɔ machi dom edifrika se dem ho dom se okay and streaming live on Facebook edi mayen kasi ni master dan yefema Ohenere Spices and afin so Ohene no dairy pardon me so wonom eso yasen nyame adma o china anopa obesan atie nkabi makraw Radio 100.1